Hello, audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे मलाच बाहेर काढलं का काय तुम्ही? ओके. काय? Just I will share my screen. Okay. See, this is the energy level. Okay, screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आता एक थोडंसं व्यवस्थित बी केअरफुली इकडे लक्ष द्या. See, this is the energy level diagram of helium neon laser. We have two different gases. What I say? We have two different gases. The first one is the helium. पहिला जो गॅस आहे तो कोणता आहे आपल्याकडे helium आहे. And the second gas is the neon. So we have two different energy levels of the two different gases. The first is the helium gas having the energy level E1, E2 and E3. Helium गॅसच्या तीन एनर्जी लेवल्स आहेत E1, E2 and E3. E1 energy level is the ground state of helium atom. E2 and E3 energy level of helium atom is the excited state as well as metastable states. लक्षात आलं तुमच्या? E1 नावाची जी एनर्जी लेवल आहे ती हेलियम ॲटमची ग्राउंड स्टेट आहे. म्हणजे या E1 लेवल वरती जे हेलियम ॲटम्स आहेत त्यांच्यावरती काही एनर्जी असणार आहे का हो? नाही. But E2 and E3, these two energy levels of helium atoms are the excited state. म्हणजे E2 वरती आणि E3 वरती जे काही हेलियम atoms असतील त्यांच्यावरती एनर्जी असेल का? एनर्जी असेल? Yes, sir. Yes, Yes, yes. sir. E2 and E3, these two energy levels of the helium atoms are the excited state as well as E2 and E3 are the metastable state. या metastable states सुद्धा आहेत. If E2 and E3 are the metastable states, then there is the population inversion on that two states? Yes. Yes. जर का या पॉप्युलेशन इन मेटास्टेबल स्टेट्स असतील तर यांच्यावरती तुमचं हेलियम ॲटमचं काय असेल पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन होईल. बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? येस. Yes, sir. ओके. आता बघा आता. When we apply the external energy to that of the system, जर का त्या सिस्टीमला आपण एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय केली थ्रू द टू टर्मिनल्स एनोड अँड कॅथोड थ्रू जर आपण त्यांना एनर्जी अप्लाय केली तर काय होईल हो? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कॅथोड. इथं इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होईल एनोड कडून कॅथोड कडे. सो इन बिटवीन दिस देर इज द कोलिजन ऑफ हेलियम atoms on the electrons. When there is the collision in between the helium atoms and the electrons, then helium atoms are excited. जे helium atoms या E1 level वरती आहेत ते helium atoms जेव्हा त्या electrons वरती कोलाइड्स होतील आदळतील तेव्हा ते त्या इलेक्ट्रॉन्सची एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतील. जर का त्यांच्याकडे एनर्जी आली तर ते कुठे जंप करतील व E2 लेवल अँड E3 लेवल या दोन एनर्जी लेवल वरती काय करतील ते जंप करतील. Means the helium atoms which are present on E2 level and E3 level, on that helium atom there is the energy due to the collision by the electrons. इलेक्ट्रॉन्स बरोबर कोलिजन झाल्यामुळे त्यांच्यावरती एनर्जी आहे. जर का त्यांच्यावरती एनर्जी आली तर ते जंप करतील E1 वरून E2 and E3 ला. Up to this point is any doubt? No, sir. No. On the other side, same, the neon atoms which are present in that tube, some of the neon atoms also collides on the electrons. त्याच्यातले काही neon atoms हे इलेक्ट्रॉन्स वरती कोलाइड्स होतील आणि F1, F2, F3, F4, F5 and F6, these are the energy levels of the neon atoms. E1, E2, E3, these are the energy levels of the helium atoms. आता बघा जे F1 या ग्राउंड स्टेट वरती तुमचे न्यूऑन ॲटम्स आहेत ते न्यूऑन ॲटम्स जर का इलेक्ट्रॉन्स वरती कोलाइड्स झाले तर ते एनर्जी अब्सॉर्ब करतील आणि कोणत्या लेवलला ते जंप करतील हो? जम्प्स ऑन द F4 level and the F6 level.
means the neon atoms which are present on the F4 level and F6 level, on that neon atoms there is the energy. Also, F4 level of neon atom and F6 level of neon atom are the metastable states. या दोन्ही सुद्धा कशा आहेत तुमच्या metastable states आहेत. Now, your helium atoms are on the E2 and E3 level, and neon atoms on F4 and F6 level. ग्राउंड स्टेटला आता कोण राहिलं का? नाही. नाही. आता बघा, हे दोन्ही E2 and F4 are coincide to each other. हे दोन्ही एकमेकांना coincide करतात का? करतात का? E2 and F4. Yes. Yes. Same E3 and F6 are coincide each other. Yes. Yes. Yes, बघा आता ही E4 लेवल जी हेलियमची आहे आणि F4 लेवल जी न्यूऑनची आहे, त्या दोन्ही एनर्जी लेवल कशा आहेत एकमेकांना कोइन्साइड करतात. सेम E3 लेवल हेलियमची आणि F6 लेवल न्यूऑनची, या दोन्ही लेवल सुद्धा एकमेकाला काय करतात कोइन्साइड करतात. सो हियर the helium atoms which are present on the E2 level, the helium atoms which are present on the E2 level, that helium atoms collides on the neon atoms which are present on the F4 level. E2 level वरचे helium atoms F4 level वरच्या neon atoms वरती collides होते. Why? Because these two energy levels are coincide each other. If helium atoms and neon atoms are coincide on each other, then the helium atoms transfer their energy. हे helium atom स्वतःकडली energy कोणाला energy transfer करते? Transfer their energy to that of the neon atoms. जेव्हा helium atoms आणि neon atoms collision होईल, तेव्हा helium atom स्वतःमधली energy कोणाला ट्रान्सफर करते? neon ला ट्रान्सफर करते. आणि स्वतःकडे काय एनर्जी राहील का जर एनर्जी ट्रान्सफर केल्यानंतर? नाही. नाही. मग ते जे नॉन एनर्जेटिक हेलियम ऍटम्स आहेत ते पुन्हा कुठे येतात? तुमच्या ग्राउंड स्टेटला येतात. इथं ग्राउंड स्टेटला येतात. सेम the helium atoms which are present on E3 level, जे helium atoms E3 level वरती आहेत, that helium atoms collides on the neon atoms which are present on the F6 level. जे E3 level वरती helium atoms आहेत ते F6 level वरच्या neon atoms वरती collides होते, and there is the transfer of energy from helium atom to the neon atom. There is the transfer of energy from helium atom to the neon atoms. So जर का एनर्जी ट्रान्सफर झाली तर निऑन हेलियम ॲटम कडे एनर्जी राहिली का? इथं नाही. So that non-energetic helium atom again go to the ground state, म्हणजे E1 लेवल आले. आता वरती हेलियम ॲटम राहिले का कुठं दोन्ही लेवल वरती? नाही. नाही. बरोबर आहे. ठीक आहे. आता बघा तुमची सर्व एनर्जी कोणत्या ॲटम्स वरती आली? तुमची सर्व निऑन ॲटम्स वरती आली. ते निऑन ॲटम कोणत्या लेवलला प्रेझेंट आहेत? F4 and F6. या दोन्ही लेवल मेटास्टेबल स्टेट आहेत का? येस सर. Yes. Yes, sir. या दोन्ही लेवल कशा आहेत? मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत. बघा आता. Now here there are three different stimulated emissions are occurred. कुठं आहेत ते तीन वेगवेगळे stimulated emission. First, the neon atoms which are present on the F6 level, that neon atoms jump to the F5 level. जेव्हा हे जम्पिंग होतं कसं होतं? Through the stimulated emission किंवा by the stimulated emission. If there is the stimulated emission, then the emitted energy is equal to the 3.39 micrometer. इथे एक तुमची कोणती तरी लेझरची लाईट इमिट होते. The second transition is that the neon atoms which are present on the F6 level, that neon atoms are jump from F6 level to the F3 level.
by the stimulated emission. इथे एक तुमचं stimulated emission होतं. When there is the stimulated emission, then that emitted energy is equal to the 632.8 nanometer, and that energy is the red laser, किंवा आपण याला म्हणतो रेड कलरचा लेझर असतो का? Yes, sir. ही जी एनर्जी आहे ना, इथून तुमचा रेड कलरची लेझर इथून इमिट होतोय, ही जी 632.8 नॅनोमीटर आहे ती. Okay, and the third stimulated emission, where is that third stimulated emission? The neon atoms which are present on the F4 level, that neon atoms are jump from F4 level to the F4 level to the F3 level by the stimulated emission, and that stimulated energy or the emitted energy is equal to 1.15 micrometer. इथून जेव्हा त्यांचं स्टिम्युलेटेड इमिशन होत असतं तेव्हा जी इमिट झालेली जी एनर्जी आहे ती एनर्जी आहे तुमची 1.15 मायक्रोमीटर. बट F3 and F5 आर मेटास्टेबल स्टेट्स. या दोन तुमच्या मेटास्टेबल स्टेट आहेत का? सांगितले का तुम्हाला या मेटास्टेबल स्टेट आहेत म्हणून? नो. No, sir. या दोन मेटास्टेबल स्टेट्स नाहीत. म्हणजे आता तुमचे न्यूऑन ऍटम्स कोणत्या दोन एनर्जी लेवल वरती आले? कुठे आहेत सध्या तुमचे न्यूऑन ऍटम्स? F3 and F5. F3 and F5 या दोन एनर्जी लेवल्स आहेत. If F3 and F5 are not a metastable states, then is the stimulated emission? स्टिम्युलेटेड इमिशन होईल का याच्यावरून? जर तुमचा न्यूऑन ऍटम या F2 लेवल आला आणि इथून जर F2 लेवल आला तर स्टिम्युलेटेड इमिशन होईल का? नो. इथं मेटास्टेबल स्टेट्स नाहीत. सो the neon atoms which are present on F3 level and F5 level, that neon atoms are jumped to the F2 level by the spontaneous emission. इथून तुमचं स्पॉन्टेनियस इमिशन होईल. म्हणजे इथून एलईडी लेझर लाईट बाहेर पडेल का? इमिट होईल का? लेझर लाईट इमिट होईल का इथून स्पॉन्टेनियस इमिशन झालं तर? Yes. अरे असं कसं म्हणता? येस, स्पॉन्टेनियस इमिशन, नॉट अ स्टिम्युलेटेड इमिशन. स्टिम्युलेटेड इमिशन होणार नाही, स्पॉन्टेनियस इमिशन होईल. एलईडी बाहेर लेझर लाईट बाहेर पडत असतो का? ट्वाइस एच न्यू बाहेर पडतात का इथं? नाही. ते कसे येतात? स्पॉन्टेनियस इमिशन थ्रू येतात. बट F2 इज अगेन अ मेटास्टेबल स्टेट. ही F2 आहे ती तुमची पुन्हा मेटास्टेबल स्टेट आहे. सो the neon atoms which are present on the F2 level, that neon atoms are collides on the walls of tube. जी तुमची ग्लास ट्यूब आहे त्या ग्लास ट्यूबच्या ज्या भिंती आहेत, वॉल्स आहेत, त्या वॉल्स वरती या F2 लेवल वरचे न्यूऑन ऍटम्स काय होतील? कोलाइड्स होतील अँड दे लॉसेस देअर एनर्जी. ते स्वतःची एनर्जी काय करतील? लॉस करतील अँड जम्प टू द F1 लेवल. ते पुन्हा काय करतील? F1 लेवलला जम्प करतील. पुन्हा ही सायकल कंटिन्युअसली चालू राहायचं आहे. लाईक दिस लेझर लाईट इज कंटिन्युअसली इमिटेड. लेझर लाईट इज कंटिन्युअसली इमिटेड. सी काय सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचं? जेव्हा इलेक्ट्रॉन एनोड कडून कॅथोड कडे जातो तेव्हा न्यूऑन ऍटम आणि हेलियम ऍटम वरची त्यांची टक्कर होत असते. ते एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतात इलेक्ट्रॉन कडून. एनर्जी ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर ते E2 लेवल E3 लेवलला जाते हेलियम ऍटम. न्यूऑन ऍटम F4 लेवल F6 लेवलला जाते. E2 आणि F4 या एकमेकाला कोइन्साइड आहेत, म्हणजे E2 वरचे हेलियम F4 वरच्या न्यूऑनला एनर्जी ट्रान्सफर करते. E3 आणि F6 या एकमेकाला कोइन्साइड आहेत, म्हणजे E3 वरचे हेलियम F6 वरच्या न्यूऑनला एनर्जी ट्रान्सफर करते. जेव्हा हेलियम स्वतःमधली एनर्जी न्यूऑनला ट्रान्सफर करते तेव्हा ते पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येते. एनर्जी कोणाकडे राहिली? न्यूऑन कडे राहिली. मग ते न्यूऑन ऍटम जेव्हा या मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत, इथून पहिलं त्यांचं स्टिम्युलेटेड इमिशन होईल. इमिट झालेली एनर्जी 3.39 असेल. दुसरं स्टिम्युलेटेड इमिशन होईल की जे रेड लाईट इमिट करत असतं 632.8 नॅनोमीटर. तिसरं स्टिम्युलेटेड इमिशन होत असतं तिथून जी इमिट एनर्जी होती ती असती 1.15 मायक्रोमीटर.
but F3 and F6 are not metastable state. ह्या F3 आणि F6 या metastable state नाहीत. म्हणजे न्यूऑन atoms F5 वरून F2 ला येतील, पण कसे येतील? स्पॉन्टेनियस इमिशन थ्रू येतील. F3 सुद्धा तुमची मेटास्टेबल स्टेट नाहीये, म्हणजे F3 वरचे न्यूऑन atoms सुद्धा F2 लेवलला कसे येतील? स्पॉन्टेनियस इमिशन थ्रू येतील. पुन्हा F2 ही तुमची मेटास्टेबल स्टेट आहे, पण F2 वरचे तुमचे जे हे न्यूऑन atoms आहेत ते वॉल्स वरती कोलॅप्स होतील, स्वतःमधली एनर्जी लॉस करतील आणि पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येतील. पुन्हा ग्राउंड स्टेट वरचे हेलियम आणि न्यूऑन इलेक्ट्रॉन वरती कोलॅड होतील, पुन्हा वरती जातील. हे कंटिन्युअसली अशी सायकल राहत असते. क्लिअर? क्लिअर? Yes, sir. रीड थेरी पार्ट तुम्हाला अजून जास्त अंडरस्टँड होईल. तुम्ही रीड केल्यानंतर ना काही प्रॉब्लेम आला तर मग मला विचारा. ओके, आय विल शो इट. ओके, रीड बी केअरफुली. रीड करा. Over. This slide is over. Please take a screenshot of this screen. या स्क्रीनचा स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही. So I will share the next PPT. घेतला स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Take another one screenshot.
Okay, I will take attendance. Okay, in tomorrow's lecture, we will discuss the last part of the chapter, applications of laser and the holography. And within first, we will revise this energy level diagram of helium neon, and then we will discuss holography. Okay. सर ते डायग्रामची पीपीटी दाखवा ना. Okay, you can take a screenshot. सर Yes. ते F1 चे न्यूऑन F2 मध्ये का नाही जात? ओके, हे F1 चे जे F1 वरती जे न्यूऑन ऍटम्स आहेत ते F4 F2 मध्ये का जात नाहीत, बरोबर आहे? हा. ओके, ठीक आहे. आता बघा, तुमच्याकडे F1 वरती न्यूऑन ऍटम्स आहेत. इनिशियली त्यांच्याकडे एनर्जी किती असते? मिनिमम असते. ओके, त्यांनी जेव्हा एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली इलेक्ट्रॉन्स कडून, त्यांच्याकडे जास्त एनर्जी झाली, तर ऍज मच ऍज पॉसिबली ती एक्साइटेड हायर एनर्जी लेवलला जातील का कमी एनर्जी लेवलला जाऊन थांबतील ते? येस, हायर एनर्जी लेवलला जाऊन थांबतील, म्हणजे एक्साइटेड स्टेटला जातील, F4 आणि F6 ला जातील. Okay, I will share PPT through that link. Please visit the link. Okay, so shall we stop here? Just I will take attendance. Just 1 minute. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Roll number 11. Who is this 11? Roll number 11. 11, 12, 13. 13, 14, 15. Roll number 15, 1, 5. 15 absent, right? 16, 17, 18. 18. Roll number 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 257. Okay, I call absentee numbers. Please check. Roll number 11, 15, 18, 32, 42. Clear? Okay. Okay. So in tomorrow's lecture, just we will highlight that energy level diagram of helium neon. After that, we will discuss the applications of laser in the various fields like industry and the medical field. And the last part of the chapter, holography. We will discuss the holography. Okay. See you tomorrow. Thank you.